Olá, então muito boa tarde a todos. Muito obrigado em primeiro lugar por terem vindo em tão grande número, não esperava esta hora de almoço. O meu nome é David Batista, sou o responsável por uma das áreas de recrutamento e seleção do grupo Galp Energia, nomeadamente e principalmente por os programas de gestão de talento da empresa. Estamos aqui a falar de dois grandes programas que vos vou falar hoje, que estão a iniciar processo de seleção neste preciso momento, portanto são duas oportunidades concretas que trago para vos apresentar. Não posso, contudo, fazer isso sem antes vos dar uma breve introdução àquilo que é a Galp Energia hoje em dia. Imagino que muitos de vocês, e nas áreas em que estão a estudar, terão até mais conhecimento que outras áreas, mas ainda assim não tenham uma ideia completa daquilo que é a empresa hoje em dia. Portanto, tem um pequeno vídeo de 6 minutos que o fará muito melhor que eu e é certamente menos chato. Portanto, pedia que passasse o vídeo, por favor. Como se constrói o futuro? Como se oferece o bem-estar? Como se desenha o sucesso? Com um nome e uma marca que projeta o símbolo da confiança. Galp Energia. A Galp Energia projeta o futuro. E a aposta passa por criar uma empresa integrada de energia com uma ambição clara: crescer pelas vias da eficiência, da eficácia e da expansão dos negócios, em particular nos mercados internacionais. É neste contexto de internacionalização que procuramos novas oportunidades. Um mapa da globalização que nos leva a ter mais de 50 projetos em Angola, no Brasil e em Moçambique, e também em Timor, Portugal, Namíbia, Marrocos, Uruguai, Venezuela e Guiné Equatorial. Hoje, produzimos mais de 24 mil barris por dia em Angola e no Brasil. O nosso objetivo, 300 mil barris por dia de petróleo e gás natural em 2020. Uma produção equivalente ao consumo nacional. Êxitos de exploração e produção, com dois grandes destaques: a Bacia Marítima de Santos, onde se confirmaram grandes descobertas à escala mundial, associadas aos campos Lula, onde a produção teve início em 2010, Sernambi e Iara. E a Bacia do Rovuma, em Moçambique, com descobertas de gás natural equivalentes ao que o mercado português consome em mais de 30 anos. Uma capacidade de processamento de 330 mil barris de petróleo por dia. 2 refinarias, 20% da capacidade de refinação ibérica. O maior projeto industrial do país. A reconversão das refinarias de Sines e Matosinhos num investimento de 1,4 mil milhões de euros. Nas características que definem o segmento, a Galp Energia traça novas estratégias para a competitividade, a otimização através da integração do sistema de refinação e o ajustamento do mix de produtos refinados às necessidades atuais do mercado. É assim que respondemos aos desafios, expandindo a nossa atividade numa base sustentável, procurando novas soluções tecnológicas que permitam otimizar os recursos com o mínimo de impacto ambiental. Assim se acrescentam novos tons ao desenvolvimento da Galp Energia, do nosso país. Seguimos a via da excelência e dedicação para conquistar o consumidor. Tudo o que fazemos leva um sinal mais. Mais de 10 milhões de toneladas vendidas. Mais de 3 milhões de toneladas de produtos exportados para fora da Península Ibérica. Mais de 1.400 postos de abastecimento. Mais de 4 milhões de clientes. Mais inovação nos produtos e comunicação. Mais de 45 mil clientes no segmento empresarial. Mais de 17 mil pontos de venda no GPL. Na distribuição de produtos petrolíferos, há muito que ganhamos a confiança e a preferência de milhões de clientes. A Galp Energia é uma marca forte, com 99% de notoriedade em Portugal, que firma a sua presença na Península Ibérica, sendo já o terceiro operador a nível ibérico. No caminho para o futuro, queremos continuar a desenvolver e expandir um negócio de conveniência em Portugal e Espanha. Mas queremos ainda mais. Para isso, reforçamos a nossa presença em África, depois de Angola.
Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, os postos de abastecimento da Galp Energia chegam à Gâmbia e à Suazilândia, com um aumento significativo no volume de vendas neste continente. Para uma diversificação das fontes de energia primária do país e para a melhoria da competitividade da economia nacional, a Galp Energia criou um mercado e construiu a infraestrutura de gás natural em Portugal. Com a aquisição de atividades de comercialização de gás natural na região de Madrid, a Galp Energia aumentou a sua base total de clientes na Península Ibérica para cerca de 1,3 milhões, tornando-se o segundo operador em número de clientes de gás natural a nível ibérico. E no sucesso de vendas, os números falam por si. Cerca de 6 mil milhões de metros cúbicos por ano de gás natural vendido a clientes diretos e de GNL nos mercados internacionais. E a antevisão do êxito dos próximos objetivos: crescer no mercado espanhol e aumentar de uma forma sustentável as vendas de gás natural através dos seus ativos nos negócios de refinação e de power. Negócio centrado na geração de eletricidade, a Galp Energia está a construir um portfólio equilibrado que integra a geração através do gás natural, mas também a energia eólica, um poder para complementar a oferta que faz da Galp Energia a única empresa ibérica capaz de fornecer todas as formas de energia aos seus clientes. Outubro de 2006 marcou a entrada da Galp Energia em bolsa. Hoje, as ações da Galp Energia são detidas por milhares de acionistas dispersos pelo mundo em mais de 25 países, o que comprova a grande visibilidade da empresa no mercado internacional. A Galp Energia é a maior empresa da Bolsa de Valores portuguesa, mas queremos continuar a crescer. Galp Energia, a sua energia positiva. Obrigado. Ok, como puderam ver, e este era o objetivo, que fosse um vídeo e não eu a apresentar a empresa, estas são sucintamente as áreas de atividade da Galp Energia hoje em dia. Há aqui duas grandes ideias a reter. Por um lado, a componente da internacionalização. A Galp é crescentemente uma empresa virada para fora, como não poderia deixar de ser. E por outro lado, aquilo que é mais forte e que mais tem tido repercussão na imprensa, a aposta da Galp na área de exploração e produção. Temos crescido imenso na área de exploração e produção e vamos estar a crescer cerca de 40% ao ano até 2020 nessa área, principalmente devido à aposta que fizemos e que foi uma aposta muito bem sucedida no mercado do Brasil. Portanto, em síntese, neste vídeo, há a reter, por um lado, esta componente da internacionalização, como vos disse, a presença da Galp um pouco por todo o mundo, muito na área da distribuição em África, principalmente, e na área depois da exploração em África também, Angola, mas principalmente Brasil e Moçambique, onde temos um projeto que ainda não arrancou, mas que vai arrancar em 2018. Portanto, estas são as principais mensagens a reter. E também, acho que o point, ok. E também focar aqui mais um pouco na área da exploração, onde estão principalmente os nossos focos, os nossos pontos de grande interesse, e ali estão Angola, Brasil e Moçambique. Temos outros projetos, mas são apenas promessas e não projetos em produção neste momento. I would like to ask if there is more than one. I know that there's one non-Portuguese speaker here, two non-Portuguese speakers here, so I'll try to do the next part in English. This was just an intro to Galp Energia. You can talk to me later about that. I can show you some detail, but I'll do the rest of the presentation in English. I hope that no one minds with that. My speech would be richer in Portuguese, no doubt about it, but I think in English it's also suitable. So, carrying on with the presentation of our company, I was just saying that Galp is now an E&P company, mostly in Brazil and also in Africa with Mozambique and Angola. But
we are trying to change the Portuguese point of view of our company. So we were known as a distribution and refining company. Now we are an exploration player in the world. We are growing a lot, and that's why the company did a small video that passed on on TV. I don't know if everyone had the chance to see it, but I'll pass it here. It's just 2 minutes about our experience in the exploration area. Pedi que passasse o vídeo, por favor. Pronto, enquanto o vídeo passa e não passa, isto é só para vos fazer também a introdução às oportunidades que vou apresentar a seguir. Prometo que a seguir não vou falar mais da empresa. Sabe porquê que na Galp Energia movemos mundos? Porque hoje somos mais do que uma empresa de refinação e comercialização de combustíveis e gás natural. Somos uma empresa de dimensão mundial, envolvida em mais de 50 projetos de exploração e produção de petróleo e gás natural em 4 continentes. No Brasil e em Moçambique, participamos nas maiores descobertas realizadas nas últimas décadas. Esta presença implica enormes desafios tecnológicos e científicos, o que levou à criação do ISPG, Instituto de Petróleo e Gás, em parceria com várias universidades portuguesas. Aqui são desenvolvidos projetos de investigação e formação avançada que vão impulsionar o conhecimento e inovação necessários para competir à escala global. É por tudo isto que a Galp Energia move mais mundos do que imagina. Galp Energia. Movemos mundos. Okay, so that was the only 2 videos that I'm bringing here. One of them was to show Galp as a whole, and the other one as an exploring player in the world. For the main chances that I'm presenting here, one of them I think most of you should know. It's our trainee program. It's called Generation Galp program, and is a program that is meant to respond to all the opportunities that we have in our company. This slide is only showing our presence in the chain of the oil production that we are as a whole. So when someone asks me, okay, so is there opportunities for me, for a civil engineer, for a mechanical engineer, for a chemical engineer in Galp, I can say you that we have opportunities for all sorts of kinds of graduations, because we are in the production chain in every point of it. We have our company split it in 3 main parts. Most of them by itself could be one of the biggest companies in Portugal. We're talking about the E&P area, the refining and distribution area, and gas and power. That's how we're split it. We're split it in 3 main companies with the name of Galp Energia. And our main objectives, I would just point out 2 of them. We invested 1.4 billion in reconverting our refineries, our refining capacity from 30,000 barrels of oil a day for 300,000 barrels a day. And that's why we're producing a lot in Brazil, because we can refine it and then we can sell it and then we can export it. That's our main strategy. In the gas and power area, the main strategy is to combine the 2 business and then maximize the profit of it. So I can pass this one out, and this one too. Okay, reaching to Generation Galp. So for the Generation Galp program, there are not any secrets with it. We are trying to find the high potential young recent graduates of our market, also international graduates, and I think your presence here. And the program
We have it in our company since '98, so we have a lot of experience with that. I think that isto acho que não está a funcionar. Okay. So what are we trying to do with them? We're trying to assure them a continued training process, and then to assure them a position in the middle management areas of our company. They are meant to be strategic co-workers of Galp Energia, and it's a great bet and a great investment that our company is doing every year to get all the high potential motivated and aligned with our strategy. We are looking for every sort of formation of graduations, as I said, mostly engineers. We are an engineering company, no doubt about it, and I can say that most of them. Okay, and I can say that most of them, after joining Galp, they develop very different careers. We can have a more technical career, a more management career, a career connected to the industrial part of our company, a career connected to the projects part. We have all sorts of opportunities. The program has a main characteristic that is split into main semesters. In one semester we try to get our graduates in positions that are related with their background for graduation, and in the other semester we try to do something different. We call it the challenge semester, and we are trying to measure the capacity, the response capacity of our new co-workers. Why do we do that? It's not because we're crazy. We're also a little bit crazy on that point, but we like to see when we like to test that capacity to respond to new challenges, because we are a changing company. We are mostly investing in exploration right now, and the young co-workers of Galp should be part of that change and not be just stuck in one place and just wanting to do one thing in their lives. So when you ask me, okay, what's the profile, what's the perfect profile for a Galp trainee, I can say that is someone that likes new challenges, someone that keeps an open mind, and someone that wants to be challenged at all time. We don't look for students that want to do one single thing in their lives, and you can want to do that, okay, no problem for us, but you don't have a place in Galp for you. So that's the main characteristic of our program. Of course, there are lots of different moments in a year that make this program one of the richest in Portugal. We have outdoor activities, workshops. The training is continuous, and you have it on a weekly basis. But we have some main moments that I bring here in this presentation just to show you. And the next slide is also a summary of it. Those are the main experiences that you can have in a one-year program, and we're talking about terças temáticas that are a weekly based training for all our trainees, a visit to our refineries, Missão Up. It's a program where we challenge our trainees to give classes to students from the 5th to the 9th grade about energetic efficiency. We have a week in our gas stations. That's not, we are not doing that because we want to train operators for that area, but we want you to know that Galp only exists because we have clients, and the best way to see our clients and to keep in touch with them is to be in a gas station. We also have some tutoring meetings with our managers. Also have the outdoor that I pointed out before, and a lunch with our board that is mostly, it is a big part of the program. Everyone likes it a lot to
get to know and to have a conversation with the board of the company. So as I was saying, we are doing this program since 1998. So we have already 463 trainees in our company, and 84% of them are still with us. So when we're talking about high potential co-workers, people that have a lot of value in the market, it means that we're doing something good. We're doing something right, and people are liking to be with us and to develop our careers with us. That is just to show that we're not hiring trainees to have internships, to have classy internships, and then don't do nothing with the trainees. No, that's not the idea. The idea is to keep them and help them developing great careers in our company. So that's just to reinforce this idea that in the last 3 years, about 100%, I could say, of our trainees are still in the company. We lost one or two of them in this path, but it's a great bet, and we like to keep them with us. Okay, so the recruitment process. The recruitment process has a main characteristic. It's a very simple process, nothing very complicated. Every point of this process you already know, but is a tremendously demanding process. We have on the first time the CV analysis, and that's the part where you do nothing. You just share your CV with us, and then we start interacting with you. We are starting with a potential assessment that is done by one of our partners in this area, and everyone who has a good result in this potential assessment will go to an interview with HR, Galp HR. It's someone of my team or even myself that will have a small talk with you and try to see what are your interests, your plans for the future, and if they're aligned with the Galp strategy. A simple conversation, and then for the last part, and one of the most important of the process, we have a student pitch presentation in front of our managers. We have a jury composed by 3 managers that will evaluate all the pitches of all the students that are trying to reach our trainee program. That's the final part of it, and we estimate that will occupy about 5 hours of your time, 6 hours of your time in the whole process. It's not very much time, but it's a demanding process. As I say, we have about 2,000 applications for this program, and I'm talking about the ones who can, who have some link to the program itself, that have the right backgrounds, the right universities, everything. So it's a contest, but if you don't apply for it, you cannot win for sure. And that's our trainee program. The timings, okay, the timings are important, no doubt about it. Okay, the timings of the program. We are receiving applications the whole year, so you can do your application whenever you want. It will not be forgotten, but I think that the biggest month, the most important month to do it is this one, is May, because we are starting to contact all the persons that we think can have some link to this program. We're starting to contact them in May, in the end of this month. So if you are interested, it's the right moment to do the application. And we're starting to have the potential assessment in the next month. So in June we will have the process running very intensively, and it's the right time for you to do the application. The final part of it we'll have it this year on July. So
In August you can have your perfect vacation, and then in September join us and start with the program. That's the timings that we have. So I reinforce the idea that if you're interested, do the application right now. The other opportunity that I'm bringing here to present, and this one really focused on the exploration area of Galp Energia, is our petroleum engineering master that is developed between ESPG and Heriot-Watt University. I don't know if you ever heard of Heriot-Watt University. It's one of the most important and most well-known in the petroleum engineering area. It's ranked in the top 3 of the world working this kind of profiles, and we had the chance, and it gave us a lot of work to bring them to Portugal and to do this course with us. This is a 1-year intensive specialization master. Everyone that goes to this master has to already have a master in an engineering area or in a scientific area, and we're offering to pay all the master for the selected students, and to give you a scholarship of 1,000 euros a month just to be focused on this opportunity, just to be studying for this area for 1 year. This program is not like the Generation Galp program. It's a program mostly focused on the exploration area, and in the end, everyone that has good results in this program will have the chance to join our ENP area at Galp. As I'm saying since the beginning, it's the growing area of our company. The program is lectured by Heriot-Watt alongside with the best Portuguese universities, including, of course, Instituto Superior Técnico, and is lectured in Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Faculty of Sciences. I don't know if you ever heard of it. The first 6 months are done in the faculty with normal classes, as you know, and the second semester is done in Galp Energia alongside our ENP area. So we're talking about an individual project, a group project that you can do in a professional environment, alongside with all the professionals that we have from all the world. So it is a very interesting opportunity, a very challenging one as well, but it gives access to one of the most successful careers that you can have as an engineer in an oil and gas area, of course, for everyone that has some kind of interest in this kind of areas of no doubt about it. So as I was saying, importantly, the course is lectured in English, so you have to have a good English level. It lasts for 1 year, and it will start on February 2016. So next year, and we will start the recruitment process for this master in August. So I repeat, if you're interested, this is the right month. This and the next one are the right months to do the application. We're looking for, I can imagine that is one of your questions, what kind of backgrounds are we looking for? I can say that we're looking for them all, but mostly the ones that you're seeing here. Electrical engineer, chemical, also some parts of mechanics, materials engineer. I think that is not even pointed out here. Physics, civil engineering, geology engineering, everything that you can imagine. Alongside that is similar to these courses. We're looking for this opportunity, and also the scientific areas, as I said, geophysics, geology, physics. It's also a good background to convert in a petroleum engineering in our company. This course is not only important for Galp, it's important for the world as a whole. And these ones are the areas that Heriot-Watt pointed out
as the most simple to reconvert in petroleum engineers. Okay. What kind of profiles do we want? We want good academic results, of course, good numerical skills, good communication capacities, because the class is multicultural. We have Portuguese students, Brazilian students, students also from Mozambique, from Angola, some of them, and also from China. So it's a very multicultural class, and you have to have good communication skills. We are looking for someone that is really motivated to have a career, to develop a career in these areas. And of course, you have to have a good English skill to be in this course, at least to understand the classes. It's very important. We offering, as I said from the beginning, the payment of the master as a whole, and also a scholarship of 1,000 euros per month just to be focused on this master. This is also a good opportunity to develop a researcher career in this area, because we don't have a lot of research in Portugal. Also, who likes the academical career, it's also a good opportunity. The recruitment process is very similar to the other one. It doesn't have main differences. I think the most important difference is the motivation. We are looking for focused motivation on this opportunity, and also the English level that we want, because the English skills have to be very good to understand the course. Besides that, the recruitment process is the same for the program, the Generation Galp program that I spoke before. You can apply for this master in the ESPG site, espg.org. The applications are running all year, but now is the right moment, as I said. Later, we will have an announcement in Galp Energia website as well, but for now it is only on espg.org. So if you want to do an application, you can do it already. To end this presentation and to give you some space for questions and answers, I just bring out some of the careers that your ex-colleagues are developing in Galp Energia at the moment. It's just a curiosity, just for you to see what do we have to offer. And this is the end of the presentation. I will now switch to a question and answers part. You can do the questions in Portuguese, of course. This was just for the colleagues can understand the presentation. Sim? Sim, claro que sim. A candidatura a nenhum dos programas invalida, nenhuma das candidaturas invalida a outra. Óbvio que se nós acharmos que a pessoa tem muito mais perfil para, por exemplo, o programa Generation Galp, vamos tentar de alguma forma canalizar a candidatura para essa oportunidade. De qualquer das formas, se preferir o mestrado, por sua conta e risco, poderá seguir o processo e continuar para mestrado. Poderão haver outras candidaturas que sejam apresentadas ao Generation Galp e que nós proativamente desafiemos para que venham a estar no processo de recrutamento para o mestrado. Tudo depende, mas o que eu aconselho sempre é que façam as candidaturas às duas oportunidades e que depois, no diálogo connosco, se defina qual é que será a mais interessante para cada caso. Mais questões? Ficou tudo claro para vocês relativamente ao processo de trainees? O processo está em aberto. Nós vamos começar a contactar pessoas no final desta quinzena, da segunda quinzena de maio, para as fases de avaliação de potencial. Portanto, eu diria que a partir dessa data, a partir de junho, já não vamos estar a olhar para tantos currículos como estamos agora. Por isso é que digo que aproveitem, candidatem-se agora. Para o mestrado, sim, já vamos começar o processo de seleção em agosto e tem até agosto para se candidatar. Ainda assim, nós gostaríamos que o fizessem desde já, para que pudéssemos falar com vós antes disso. Sim, sim. Quem está a acabar agora o mestrado, a tese, neste caso,
só presente lá em outubro ou em novembro? Como é que fazem? Não há problema. A única coisa, não sei se ouviram a pergunta do colega, foi para quem está a acabar o mestrado e só tem que entregar a tese em outubro ou novembro. Isso não há problema nenhum. O único entrave que existe à participação em qualquer um destes programas é que existam componentes curriculares em atraso que vos obriguem a vir às aulas. Se vocês não tiverem que vir às aulas, e só porque é um programa em full time, se vocês não tiverem aulas para fazer, se só tiverem que fazer uma tese, mais uma vez por vossa conta e risco, não é? Porque óbvio que torna-se um bocado mais pesado de estar a trabalhar e a fazer uma tese em simultâneo, mas poderão candidatar-se e deverão fazê-lo. Porque não invalida minimamente a entrada no programa. Este ano tivemos várias pessoas que, já depois de entrarem no programa, foram entregar e discutir tese. Não há problema nenhum. Mais questões? Ficou tudo claro? Ok? Thank you for having the presentation in English. Well, my Okay. question is, do you offer master theses for the students of second year masters? If so, how do I get in? Okay. Yes, we offer. We have a lot of programs. Most of them are announced here in Instituto Superior Técnico, and we have some specific ones. We have one that's called ENGIC, and it's a postmaster for chemical engineers, and we have all sorts of small programs like that are here announced. If you don't have interested, if you are not interested in none of them, we can discuss with you your proposal and see if it fits in our company, in our strategy, in our interests. But we analyze every single case that reaches us. Of course, we cannot grant them anything. We'll try to see if it fits. But we have about 100 master theses in our company per year, so it's also a good opportunity if you're interested in that. Mais questões? Está claro? Pronto, está claro para todos. Se tiverem alguma questão também que eu possa ajudar a esclarecer, vou estar no stand ainda, agora não, vou tentar ir almoçar, mas depois disso vou estar no stand durante uma parte desta tarde, podem falar comigo. Depois disso estarão aqui algumas pessoas da equipa de recrutamento, mas se quiserem deixar alguma questão direcionada a mim, deixem com elas. Eu amanhã penso que já não estarei por cá, mas deixem com as pessoas que lá estarão, que as questões chegarão certamente até mim. E se estão interessados, e mais uma vez agradeço a vossa presença e a vossa adesão aqui a esta apresentação, se estão interessados, não hesitem, candidatem-se já. Sem se candidatarem não terão certamente hipótese. E obrigadíssimo a todos. Uma questão ainda. Se tem limite de idade, depende. Isto é um programa de trainees, portanto é um programa para jovens recém-graduados. Agora, um jovem é um conceito um bocadinho abstrato, não é? Digamos, já tivemos pessoas a entrar no programa na casa dos 33, 34 anos, mas eram pessoas que tinham formações avançadas, ou pessoas que tinham feito 2 formações distintas, ou doutoramento, ou que tinham uma experiência muito específica, por exemplo, na área de geologia que nos interessava. Portanto, não há um limite, depende dos casos. Se for um perfil interessante para nós tentamos sempre analisar e enquadrar, mesmo que não seja nos trainees, podemos tentar enquadrar no outro lado qualquer. Portanto, não deixem de se candidatar por isso, basicamente. Está bem? Muito obrigado então a todos.